Hello everyone, welcome up to our channel. நம்ம சேனல்ல இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது 9th standard English Unit 5 Water, the Elixir of Life. Sir C.V. Raman. So author name வந்து Sir C.V. Raman. So இந்த லெசனோட book back questions and also இந்த மாதிரி உள்ள கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா, நிறைய questions இந்த லெசன்ல வந்து இந்த வார்ம் அப் செக்ஷன்ல அதே மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் பாத்தீங்கன்னா இன் டெக்ஸ்டே வந்து நிறைய கொடுத்திருப்பாங்க. சோ இந்த மாதிரி questions இருக்கும். வாட் இஸ் த இமேஜினரி elixir of life? What according to the writer is the real elixir of life? What is the wonderful difference the writer talks about in the passage? So இந்த மாதிரி நிறைய questions பாத்தீங்கன்னா இந்த லெசன்ல உள்ள கொடுத்திருக்காங்க. சோ இந்த क्वेश्चंसக்கும் சேர்த்து நம்ம எல்லா ஆன்சர்ஸையும் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த क्वेश्चंसோட ஆன்சர்ஸ் பார்த்துட்டு அதுக்கு அப்புறமா புக் பேக்ல வந்து என்னென்ன क्वेश्चंस கொடுத்திருக்காங்க, சோ இந்த பிரீஃப்லி क्वेश्चंस, இந்த क्वेश्चनக்கும் இந்த டீடைல் क्वेश्चनக்குமான ஆன்சர் வந்து நம்ம செக் பண்ணிடலாம். சோ இதுக்கு முன்னாடி வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் பாருங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க, அவங்களையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்க. தேங்க்யூ. So இதுல first question, warm up sectionல கொடுத்திருந்த first question, do you think the living organisms in this planet can survive without water? Why? No. இது வந்து நம்ம answer. Okay, no, because water is required by all living organisms in various processes for their survival. So handwriting வந்து நிறைய பேரு கொஞ்சம் கர்சிவா இருக்கனால புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டமா இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட்ல சொன்னதுனால நான் இந்த மாதிரி டைப்பிங் ஃபார்மேட் வந்து நான் சஜஸ்ட் பண்ணிருக்கேன். சோ இது பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் புரியும்னு நினைக்கிறேன். சோ இதுல கூட ஏதாவது கரெக்ஷன்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது தேவை அப்படின்னா நீங்க எனக்கு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. அதே மாதிரி இந்த லெசனோட எனக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் வேணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா அதையுமே கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. கண்டிப்பா இந்த லெசனோட எக்ஸ்பிளனேஷன் நான் உங்களுக்கு இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோல கண்டிப்பா போடுறேன். ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चनோட ஆன்சர் no, because water is required by all living organisms in various processes of their survival. Second question, where do you get your drinking water from? So நமக்கு குடிக்கிற தண்ணி எங்க இருந்து கிடைக்குது? I get drinking water from borewell and corporation pumps. So இது தவிர உங்களுக்கு வேற எங்கயாவது இருந்து drinking water கிடைக்குது அப்படின்னா நீங்க அத கூட இதுல எழுதலாம். Third one, is the drinking water you use in your home treated? Treated அப்படின்னா அது வந்து process பண்ண வாட்டரா அப்படின்னு கேக்குறாங்க. No, the drinking water we use is not treated. Fourth one, if not, how do you purify it? Water is purified by filtration. So நம்ம எல்லா வீட்லயுமே RO இருக்கும். So அந்த process மூலமா தான் நம்ம வாட்டரை பியூரிஃபை பண்ணி குடிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन பாத்தீங்கன்னா what is the imaginary elixir of life? elixir அப்படின்ற வேர்ட் அர்த்தம் என்னன்னா அமுதம் அப்படின்னு சொல்லலாம். சோ அதுதான் வந்து வாட்டர் தான் வந்து நம்ம வாழ்க்கையின் அமுதம் அப்படின்ற மாதிரி இந்த லெசனுக்கு வந்து டைட்டில் வச்சிருக்காங்க. சோ இந்த क्वेश्चनக்கான ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா divine amrita is the imaginary elixir of life. What according to the writer is the real elixir of life? According to the writer, Sir C.V. Raman, water is the real elixir of life. Question 3. What is the wonderful difference the writer talks about in the passage? The sea of billowing sand without a speck of green or a single living thing on it was on one side, but on the other side lay the most fertile and densely populated area teeming with life and vegetation. The writer, author, talks about this wonderful difference. So என்ன சொல்ல வராங்கன்னா டெசர்ட்டையும் ஒரு நார்மல் லேண்டையும் வந்து கம்பேர் பண்ணிருக்காங்க. ஒரு சைடு பார்த்தோம்னா நிறைய சாண்ட், டெசர்ட் எப்படி இருக்கும், நல்லா வறண்டு போய் அங்க கிரீனே வந்து கண்ணில் படாது இல்லையா, முழுக்க மணலா இருக்கும், தண்ணி இருக்காது, டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸ் தான் இருக்கும், அது சொல்லிக்கிற மாதிரி நிறைய பிளான்ட்ஸ் இருக்காது. ஸோ அது வந்து ஒரு நார்மல் பிளெயின் ரீஜியன், ஒரு கோட்டையில வளமா இருக்கிற பக்கம் எப்படி இருக்கும், நிறைய செடி கொடிகளோட ஃபுல்லா கிரீனா பார்க்கவே ரொம்ப அழகா இருக்கும் இல்லையா. சோ அது ரெண்டையும் தான் அவங்க அந்த வண்டர்ஃபுல் டிஃபரன்ஸ். எதனால அந்த வண்டர்ஃபுல் டிஃபரன்ஸ் வருது? வாட்டர். ஏன்னா
டெசர்ட்ல வாட்டர் இல்ல, அதனால பிளான்ட்ஸ் வரல. அதே மாதிரி நார்மல் பிளேசஸ்ல வாட்டர் அதிகமா இருக்கிறதுனாலதான் அந்த நம்மளுக்கு வந்து அந்த இயற்கையான செடி கொடிகள் நிறைய அனிமல்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்ற அந்த வண்டர்ஃபுல் டிஃபரன்ஸ் தான் அவர் வந்து சொல்றாரு. Fourth question, what is the cheering site mentioned in the paragraph? The rain-fed tanks that are so common in South India are cheering site when they are full. So the மழைநீர் சேகரிப்பாங்க இல்லையா, அது அந்த அந்த டேங்க்ஸ்ல வந்து நிறைய தண்ணி இருக்கும்போது பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. Question number 5. What does the writer compare water in a landscape to? The writer compares water in a landscape to the eyes and a human face. So landscape to the eyes of okay. So இங்க வந்து often வரும் eyes of a human face. Sixth one, how does the water in rain-fed tanks gets its color? So எல்லா தண்ணியும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே கலர்ல இருக்கிறது இல்ல. ஒரு மணல் நீரோட இருக்கிற மணல் பரப்புல இருக்கிற தண்ணி வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெட் கலர்ல இருக்கும். அது கிணத்துல இருக்கிற தண்ணி அப்படின்னும் போது கொஞ்சம் மேல அந்த வந்து ஆல்கே எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகி கிரீன் கலர்ல இருக்கும். சோ அது மாதிரி மழைநீர் தொட்டியில இருக்கிற தண்ணிக்கு கலர் எப்படி கிடைக்குது அப்படின்னு கேக்குறாங்க. The water in the rainfed tank carries slit of finely divided soil in suspension. This is the origin of the characteristic color of the water in the rainfed tanks. Question number 7. What is the main cause of soil erosion? So soil erosion அப்படின்றது நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும், சயின்ஸ்ல படிச்சிருக்கலாம். பாத்தீங்கன்னா மண் அரிப்பு. எந்த மாதிரி மண் அரிப்பு அப்படின்னா காத்துனாலேயோ இல்ல தண்ணினாலேயோ வந்து அந்த மேல் அடுக்கு மண்ணால வந்து மேல இருக்கிறது லூஸ் சாயில் தானே, நம்ம கையில எடுத்தா வரும் இல்லையா, அதுதான் வந்து சாயில், அந்த டாப் லேயர் ஆஃப் சாயில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து அரிச்சிட்டு போறதுதான் மண்ணரிப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Sudden burst of excessively heavy rain in a large run of surplus water is the principal cause of soil erosion. 8th one, what other factors added to the erosion of precious soil? The slope of land, removal of natural protective coat of vegetation, the existence of ruts along with the water can flow with rapidly gathering momentum, and the absence of any checks of such flow are the other factors that added to the erosion of precious soil. So மண்ணரிப்பு வரதுனால என்னென்ன பாதிப்புகள் உண்டாகும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. மண்ணரிப்பு ஆச்சுன்னா அந்த இடத்துல நிறைய வந்து vegetation அப்படின்னா plants வராது. அதே மாதிரி the existence of ruts along with the water can flow with rapidly gathering momentum. அந்த இடத்துல எந்த வளமான ஒரு பொருளும் இருக்காது, எல்லாமே அந்த வாட்டரோட என்ன ஆயிடும்னா ரன் ஆயிடும், அந்த வாட்டர் வந்து எல்லாத்தையும் அடிச்சுட்டு போயிடும். 9th question, how can soil erosion be prevented? So அந்த மண்ணரிப்பு நம்மளுக்கு பாதிப்பு தரக்கூடிய மண்ணரிப்பை எப்படி தடுக்கலாம் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. Soil erosion can be prevented by terracing of land, construction of bunds to check the flow of water, the practice of cultivation, the planting of appropriate types of vegetation. So நிறைய மரங்கள் நம்ம வளர்க்கும் போதே அந்த மண்ணரிப்பு அப்படின்றது அதிகமா இருக்காது. Question number 10. How does the prevention of soil erosion serve a double purpose? The prevention of soil erosion would help to conserve and keep the water where it is wanted. In other words, on and in the soil. Thus, it serves a double purpose. Okay, what are the two sources of water? The artesian water and the rain or snowfall are the two sources of water. 12th one, what happens to the rainwater? Rainwater flows down into the streams and rivers and ultimately find its way to the sea. So மழை மூலமா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய எல்லா தண்ணியும் பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு வழியில ஸ்ட்ரீம் ஓடைகளா இருக்கலாம், இல்லைன்னா ஆறுகள் மூலமா வந்து கடலை போய் அடையுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. What is the idea of the civilized forest? Civilized forest அப்படின்றது என்னன்னா the systematic planting of suitable trees in every possible or impossible area, and their development is called civilized forest.
It is the most urgent need of India. Such plantation will prove a source of untold wealth to the country. So ஒரு இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி எவ்வளவு மரங்களை நட முடியுமோ அந்த மாதிரி நடுறது அப்படின்னா அதுதான் civilized forest அப்படின்னு சொல்றாங்க. How can you check soil erosion? The terracing of the land, the construction of bunds, the practice of counter cultivation, and the planting of some types of vegetation are the measures that can be used to check soil erosion. 15th question. What are the cheapest means of transport? The cheapest means of transport in a country is by boats and barges through canals and rivers. 16th one. How can you make a difference in the countryside? The availability of electric power would make a tremendous difference to the life of the countryside and enable rural economy to be improved in various directions. So இதுவரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே புக் லெசன் குள்ள அங்கங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா கேட்டிருந்தாங்க இல்லையா, ஒரு 2-3 क्वेश्चन அந்த மாதிரி கேட்டிருப்பாங்க பாக்ஸ்குள்ள. அந்த क्वेश्चनக்கான ஆன்சர் தான் நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தோம். இப்ப பார்க்க போறதுதான் புக் பேக் உள்ள ஆன்சர். ஏன் அந்த புக்ல இன்பிட்வீன்ல கொடுத்திருக்கிறத நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா, ஏன்னா அடுத்த எக்ஸாம்ல பாத்தீங்கன்னா இன்கேஸ் அவங்க வந்து டிஃப்ரெண்டா கேட்கணும், கொஞ்சம் டஃப் பண்ணணும்னு நினைச்சாங்கன்னா இந்த क्वेश्चंस தான் கேட்பாங்க. சோ அதனால இந்த क्वेश्चंस படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு லெசனை பத்தின ஒரு ஐடியா கிடைச்சிரும். அதுக்கப்புறம் புக் பேக் ஆன்சர்ஸ் படிக்கும்போது you will find easy. So book back questions பார்த்தரலாம். Question number 1. What makes water one of the most powerful and wonderful things on earth? Water has played a role of vast significance in shaping the course of Earth's history. It continues to play a key role in life on the surface of our planet. Thus, it makes the most powerful and wonderful things on Earth. Second question. How does water help in the formation of fertile lands? Answer. The water has its power to carry slit or finely divided soil in suspension. The great tracts of land formed by slit thus deposited is evident on an examination of the soil in alluvial areas. Thus, water helps in the formation of fertile lands. How does the soil erosion happen and what are its main causes? Sudden burst of excessive heavy rain, slope of the land, removal of the natural protective coat of vegetation, the existence or if ruts along which the water flows rapidly, and the absence of checks to such flow are the causes of soil erosion. Causes அப்படினா காரணிகள் அப்படின்னு சொல்லலாம். காரணம் மண்ணெரிப்பு ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள் என்ன? Fourth one, what are the some measures that used to prevent soil erosion? So இதெல்லாம் வந்து பண்ணி நம்ம soil erosion prevent பண்ணலாம் அப்படின்றாங்க. The terracing of land and construction of bunds to check the flow of water, the practice of counter cultivation and the planting of appropriate types of vegetation are the few measures to check erosion. Question 5. How, according to Sir C.V. Raman, can rainwater as well as the water of rivers be prevented from going waste? So, மழை நீரும் நமக்கு வந்து ரிவர்ல இருந்து கிடைக்கிற நீரும் வந்து என்ன மாதிரி நம்ம வேஸ்ட் ஆகாம தடுக்கலாம் அப்படின்றது question. The harnessing of our rivers must be considered and dealt with on the national line. The systematic planting of trees would check soil erosion and conserve the rainfall from flowing away to waste, according to Sir C.V. Raman. Okay, so இது வந்து brief questions கான answers. So இப்ப நம்ம next பார்க்கிறது detail 80 to 100 words questions. அதுல டோட்டலா வந்து 3 questions கொடுத்திருக்காங்க. Question number 1. How does C.V. Raman show that water is the real elixir of life?
answer. So இந்த மாதிரி essay type questionக்கு நம்ம இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்ல எழுதும்போது இது வந்து ரொம்பவே வந்து நமக்கு மார்க் ஸ்கோர் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். டைட்டில் பாத்தீங்கன்னா வாட்டர் த எலிக்ஸிர் ஆஃப் லைஃப், ஆத்தர் சர் சி.வி. ராமன், கேரக்டர் த ஆத்தர், தீம் வேஸ்ட் நாட் வாண்ட் நாட். ஸோ இந்த மாரலை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த லெசன் வந்து எழுதியிருக்காங்க. அக்கார்டிங் டு சர் சி.வி. ராமன், வாட்டர் இஸ் த எலிக்ஸிர் ஆஃப் லைஃப். Water is the most wonderful and powerful thing on earth. In ancient times, civilization developed near the rivers. It has shaped the course of the Earth's history. It continues to play the key role in life on the surface of our planet. Water adds to the beauty of the countryside. Water is the basis of all life. Water is necessary for animal life. The moisture in the soil is imperative for the life and growth of plants and trees. The vast areas of land could be turned into fertile and prosperous land by well-planned action. Water is the commonest of liquids, but it is uncommon of liquids with amazing properties. They are responsible for maintaining human, animal, and plant life. The study of the nature and properties of water is of the highest interest. It is far from an exhausted field of research. So, இதுல இருந்து நம்ம கத்துக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா make hay while the sun shines. So, தமிழ்ல சொல்லும்போது காற்றுள்ள போதே தூற்றிக்கொள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Second question. Water exists in all plant and animal forms. Explain. Answer. If there is plenty of water and abundant rainfall, there will be good growth of plants. The population of animals depending on these plants will increase. On the other hand, if there is a drought, there will be a smaller supply of plants. The animals depending on these will decrease in population as a result of the decrease in the plant population. Water is the fundamental necessity for both animal and plant forms. Question number 3. Life cannot exist on earth without water. Explain. So, தண்ணி இல்லாம இந்த பூமியில யாரும் வாழ முடியாது அப்படின்றத எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்றாங்க. Title: Water the Elixir of Life. Author Sir C.V. Raman. Theme: No life is possible without water. Water is the basis of all life. Life cannot exist on earth. So it will exist on earth without water. This common substance in our everyday life is the most potent and most powerful thing on the earth. It has played a significant role in shaping the earth's history and continues the leading role in the drama of life. Water is the basis of all life. Every animal or plant contains a large proportion of water in its body. No physiological activities is possible in which the fluid does not play an essential part. Water is necessary for animal life. Moisture in the soil is a must for the life and growth of plants and trees, but the quantity varies greatly with the species. Water is essential in human life too. It is thus fundamental for human welfare. Only water that matters in all life. Okay. So இந்த லெசனோட புக் பேக் கொஸ்டின் லெசன் ஃபுல்ல இருக்கிற இன்டெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்துக்குமே நம்ம ஆன்சர்ஸ் பார்த்துட்டோம். இன்கேஸ் இந்த லெசனுக்கு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் வேணும் அப்படின்னா எனக்கு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நான் கண்டிப்பா நெக்ஸ்ட் வீடியோல உங்களுக்கு அதை போஸ்ட் பண்றேன். இன்னும் வேற ஏதாவது ஒரு லெசனோட புக் பேக் ஆன்சர்ஸ் வேணும்னா எனக்கு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. கண்டிப்பா நான் அதையும் போஸ்ட் பண்றேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. அவங்களை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்க. நம்ம சேனலை தொடர்ந்து வாட்ச் பண்ணிட்டே இருங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.